are top tier. But the reason we come here is that Korea is the only remaining divided nation in the world after World War II. From that division, we have a lot of pains, sufferings, distortions. We need to finish 70 years lasting Korean war. We need to get peace as soon as possible. That's for all of our sons, families, my friends, and everybody. That's why we come here. Fortunately, May 20 last year in Congress, there's a HR 3446, Peace on the Korean Peninsula Act, was introduced by Honorable Congressman Brett Sherman. I know you see the content of the bill. That's the pivotal content for the permanent peace on Korean Peninsula. I really love all the content. There's an important piece in that bill. Korean War, which has now like 72 years lasting, we should finish. And so far on the bill, we have 44 members, almost 10% of the House of Representatives in the United States Congress. Yes, I'm so proud. I'm so proud we have 10%. But our job is not done yet. This is the beginning. We'll continue to. I believe we have Blair. Actually, he works for State Department for almost 25 years. And he's now the very important staff member for Congressman Sherman. I know tomorrow Congressman Sherman will be joining here with another about 16 members in Congress. But he's doing really good job, and he has become pioneer and leader for the peace on the Korean Peninsula. 마지막으로 멀리서 정말 이 자리를 빛내주기 위해서 오신 한국의 방미단. We have a delegation from National Assembly of Republic of Korea. We have 3 delegations. Would you stand up, please? 김경엽 의원님, Three members of the National Assembly from the Republic of Korea that are attending 그리고 today's ceremony. 모든 컨그레셔널 멤버들은 내일 오실 텐데 아직 근접하게 경쟁하고 있죠. 데이비 킴 from 로스앤젤레스. We have Ron Kim, New York State Assemblyman. We have Lisa mentioned from Zelle, King County. He just became Harvard attorney. 그리고 이번에 오늘 강사로 하실 우리 박기범 하버드대 교수님. 그리고 디바이디드 패밀리 문제로 20년 이상을 미 의회에 열심히 일하셨던 우리 이차희 회장님. 오늘 주이시 아메리카노로서 K-팩과 A-팩에 대해서 설명해 주신 닥터 발레비 Congressman Sherman office of Blair. Would you stand up, Blair? Please use it. I saw where's Mark Young. Hi, Mark. Yes. This assemblyman of Freedom Gathering. 그리고 이제 모든 분들을 다 소개하고 싶은데요. 특별히 또 민주평통에서도 자문위원님의 유권자의 자격으로 뉴욕 회장님, 우리 이종원 회장님, 이성배 회장님, 김원희 회장님, 성기나 회장님, 그리고 김도영 박사님, 대표님이시죠. 그리고 박효환 세서 회장님, 모든 노력에 감사드리고요. 한 분 한 분
모레 아침까지 우리가 시간이 있으니까 충분한 시간을 갖고 좋은 관계, 좋은 시간이 되기를 원합니다. 이상으로서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하십니까. Welcome to KPEC Korea Peace Conference in Washington DC. 저는 샌프란시스코에서 3시간 30분 거리 요세미 내셔널 파크 입구에 살고 있는 최규선입니다. 오늘 코리아 피스 컨퍼런스에 참석하기 위해서 멀리 한국과 캐나다, 독일, 영국, 또 남미에서 또한 미국의 LA, 오렌지 카운티, 샌프란시스코, 시애틀, 유타, 덴버, 뉴욕, 뉴저지, 필라델피아, 시카고, 보스턴, 메릴랜드, 아틀란타, 플로리다, 테네시, 달라스, 휴스턴, 샌안토니오, 또한 많은 미국 국회의원님들과 멀리 태평양을 건너서 오신 김영주 국회부회장님, 또한 김경혁 국회 한반도 평화포럼 회장님, 또 같이 오신 임종석 저희 국회의원님. 의원님께서 말씀해 주신 대로 영어로 간단하게 설명해 드리겠습니다. 눈이 부셔서 아무것도 안 보입니다. I can't see anything because of the bright light. 우리 KPEC 최강철 대표님을 비롯한 회원 여러분, 그리고 재미동포 여러분, 그리고 이 자리를 함께 빛내주시기 위해서 참석해 주신 내외 기민 여러분, 반갑습니다. I would like to send my greetings to the Korean community, Casey Choi, and all the members of KPAC for gathering tonight. Thank you. 네. 한국 국회에 평화 외교 포럼이라는 단체가 있습니다. 국회에 더불어민주당, 국민의힘, 정의당, 기본소득당, 무소속까지 해서 약 50명의 국회의원이 한반도 평화 문제를 함께 고민하고 행동하기 위한 의원 모임입니다. Within the National Assembly, there's a special committee dedicated to the peace on the Korean Peninsula with members of the Assembly from all corners of the political spectrum, consisting of 50 members. 거기에 저는 대표위원을 맡고 있는 김경엽이고요. 그리고 오늘 여기에 함께 오신 임종성 의원님, 그리고 김민철 의원님, 역시 우리 평화 외교 포럼에서 중추적인 역할을 맡고 계십니다. I'm the chairman of that committee, along with the two members of my colleagues who are here tonight, Im Jong-sung and Kim Min-chul. 우리 KPEC은 창립된 지 짧은 역사에도 불구하고 우리 미국 내에서 우리 한반도 평화 문제를 연구하고 행동하는 아주 대표적인 단체로 인식되고 있습니다. Despite the very relatively young age of KPAC, KPAC is renowned for its commitment to the peace process in the Korean Peninsula. 그동안에 종전선언 결의안을 연방의회에서 통과시키기 위해 지지 서명을 받아왔고, 그리고 브래드 셔먼 의원이 대표 발의한 한반도 평화법을 또한 통과시키기 위해 노력해 왔던 것으로 알고 있습니다. KPAC has endeavored to pass legislation in Congress to formally end the Korean War, and also to sponsor and pass Congressman Brett Sherman's legislation as well. 이 인사말이 끝나면은 다음번에 아마 기조연설에서 우리 종전선언과 그다음에 한반도 평화법이 갖는 의미에 대해서 제가 다시 기조 발제를 하게 돼 있습니다만은, 이것을 위해서 우리 KPEC이 그동안에 노력해온 성과들을 잘 알고 있고, 그리고 오늘 이 피스 컨퍼런스, 코리아 피스 컨퍼런스가 아마 우리 미주 이민 역사상 최초로 열리는 우리 평화 대회라는 것도 알고 있습니다. And you will hear additional remarks during my keynote address, but I also want to commend that the Korea Peace Conference is the first ever within the Korean immigration history. 네, 다시 한번 우리 KPEC 최강철 대표님, 최기선 이사장님, 그리고 우리 KPEC 회원님들, 그리고 이 자리에 함께해 주신 재미동포 여러분, 그리고
내외 기빈 여러분께 감사드립니다. Lastly, I want to extend my gratitude and thanks to the president of KPAC as well as the chairman, along with every member of this group. 네, 감사합니다. Thank you very much. 2022 코리아 피스 컨퍼런스에 이재명 당대표가 오셔서 이 축사 말씀을 해주셔야 되는데 이 국내 사정이 여의치 않아서 못 오셔서 죄송하다는 말씀을 전하겠습니다. First, I want to let everybody know that our chairman, Lee Jae-myung, was supposed to be here tonight and deliver a speech, but given the political situation in Korea, he wasn't able to do so, and I will do it on his behalf. 대신 국회 아이돌인 제가 대신하고 이렇게 인사드리겠습니다. I consider myself to be an idol within the National Assembly of Korea, so I will deliver that speech for all of you tonight. 동의하시죠? 네. Agree? 그러면은 이재명 당대표의 인사 말씀을 대독해 드리도록 하겠습니다. I will start reading the chairman Lee Jae-myung's letter. 안녕하십니까. 더불어민주당 당대표 이재명입니다. Good evening, I'm Lee Jae-myung, chairman of the Democratic Party of Korea. 코리아 피스 컨퍼런스 2022 개최를 진심으로 축하드립니다. I would like to congratulate the hosting of the Korea Peace Conference 2022. 한미 동맹과 한반도 평화를 위한 평화 컨퍼런스를 위해 최선을 다해 주신 최강철 미주민주 천연포럼 대표님과 최규선 이사장님을 비롯한 모든 관계자 여러분, 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. Many thanks go to President Casey Choi, chairman of the board, Kyusan Cho, and all members of the PPAC for the preparation and hosting this conference for the ROK-US Alliance and Peace on the Korean Peninsula. I also would like to thank all the participants for joining us today. 미주 민주 참여 포럼은 조국 대한민국의 평화와 민주주의, 공정과 정의, 그리고 굳건한 한미 동맹을 위해 공복 외교 활동을 펼치고 계십니다. KPAC is committed to public diplomacy for peace and democracy of the fatherland, the Republic of Korea, fairness and justice, and a steadfast Korea-US alliance. 참여, 인권을 위한 활동도 주목받고 있습니다. 조국을 잊지 않고 대한민국의 미래와 한반도의 평화 정책을 위해 함께 노력해 주셔서 감사합니다. It is also highly noted for its activities promoting participation in solidarity and human rights. I'm grateful to you for not forgetting your homeland and for working with us for the future of the country and establishment of peace in the Korean Peninsula. 미주 민주 참여 포럼은 한국 전쟁 종전선언 및 평화협정 그리고 북한의 인도적 지원 등을 골자로 하는 한반도 평화법안 HR 344 유고의 통과를 위해 노력하고 계십니다. KPAC is focusing its efforts for the passage of the bill HR 3446, Peace on the Korean Peninsula Act, which calls for the declaration of the end of the Korean War, a peace agreement, and humanitarian assistance to North Korea. 현재 한반도를 둘러싼 불안정한 국제 정세와 함께 북한의 미사일 도발로 위기가 고조되고 있는 이때 법안에 담긴 평화가 더욱 절실합니다. At a time of uncertainty in the international political landscape surrounding the Korean Peninsula, rising tensions due to North Korea's missile provocations, the aspirations for peace embodied in this bill is needed now more than ever. 민주당은 고 김대중 전 대통령, 고 노무현 전 대통령, 문재인 전 대통령이 한반도 평화 정신을 계승하고 평화 정착을 위한 노력에 최선을 다하겠습니다. 우리의 노력이 결실을 맺을 수 있도록 뒷받침하겠습니다. The Democratic Party of Korea will continue to. Years ago, I visited North Korea with 100 Korean Americans. These were 1.5 second generations, and I still remember being in that bus with a woman named Kathy, a young woman named Kathy, after seeing the workers in North Korea, after dining with North Koreans, after seeing the children, after seeing all the people interacting, having conversations like these,
this woman Kathy came back and she was in tears back of the bus. She couldn't describe why she was in tears, and it took a long time for her to understand. I do anything that Casey Choi asked me to do. So thank you for Casey Choi, 대변인's leadership. You know, growing up, we always knew, or we were always told, that reunification was almost on the horizon. And we grew up with a strong sense that one day, even though we were divided by war, that one day we would be unified. And time went on. And then in college, when East and West Germany unified, there was hope among younger Korean Americans, second generation Korean Americans, that maybe too Korea would be unified. And it never happened. And then growing up, raising a child who is now an adult, we now have a third generation of Korean Americans who are still waiting for reunification. And so I bring this up because I sometimes feel that we've given up hope, that the world has given up on us, that no one wants us to really be unified. No one really wants peace, because who will it serve? And while this may sound bleak, and I'm giving you like my heartfelt feelings here, we still cannot give up. Because if you give up, we have no hope. Each and every one of you serves an important role in making sure that we keep hope alive for the future. It is the Korean American diaspora that will ensure peace on the Korean Peninsula, and hopefully we will have reunification. But without us in the room, it will not be done. So inspiring. And as Mark says, we all have stories. And I want to share a little bit of my story so that you understand what has led to my life's work. I'm a career prosecutor. I have dedicated 27 years of my career to public safety and to public service. And just last week at this time, I was knocking doors and calling voters and getting out the vote. And 1 week later, I'm the prosecutor-elect. And I could not have done it without the support of our Korean American community in King County. So this is my story. I was born in an army hospital outside of Seoul, Korea, to my Korean mother and my Caucasian father. And when I was an infant, he moved us from Korea to his family's home state of Kentucky. They were one of the few countries, only the 10th country in the world to develop nuclear weapons. So because they're in a war, they couldn't do what the South Koreans were able to do. So they have to, because the South Koreans don't have to defend themselves against the United States. North Koreans do. So that shows how it's the same people on both sides, same talent, but used on different things. So if we can bring the war to an end, the North Koreans can use their talents to do the same thing that the South Koreans did. So in addition to the miracle on the Han, we can have the miracle on the Taedong, right? And I think the people here are up to the challenge of this enormous task to educate, to make sure that everybody knows the war never ended and we got to bring it to an end. 감사합니다. I'm Congressman Brad Sherman from California's best and I'm happy to join with my fellow members who have joined with me in supporting the Peace on the Korean Peninsula Act. I want to thank the members of the Korean National Assembly who are here, and Casey Choi and
everyone from the Korean American Political Action Committee in support of peace on the Korean Peninsula. For over 70 years, the Korean people, and indeed the world, have seen the threat of war on the Korean Peninsula. A war that ceased in 1953, but has not been declared officially at an end. For those 70 years, Koreans have followed a cycle of provocation, failed attempts at negotiation. Meanwhile, the people of North Korea, of course, have suffered terribly: famine, pandemics, human rights abuses. The generation of Koreans separated by war is growing older. Now may be the last time for many of them to visit hometowns, family gravesites, and long lost or separated relatives. Included among these are approximately 100,000 Korean Americans with family north of the 38th parallel, who we ought to try to see, some at least, have a family reunification visit. That's why I've introduced, with my colleagues, Andy Kim and Judy Chu and many others, the Peace on the Korean Peninsula Act. This bill would require the State Department to look at the restrictions on travel on Korean Americans to make sure that if the North allows them to come for a visit, that America will not stand in their way. And more importantly, the act requires the State Department to give us a roadmap to permanent peace on the Korean Peninsula. And I believe that that starts with a real peace treaty. That's the way wars end, and that's also the way you build a foundation for peace in the future. Now, some will argue that this is not the time to discuss peace and that Kim Jong-un is not interested. But the persistence of a state of war is not in the national interests of North Korea or South Korea, certainly not the United States, and I don't believe China as well. We need to get the conversation started. There are those who say that this is somehow a concession to Kim Jong-un. I think we would be acting in our own national interest and the interest of the people of South Korea to have a peace treaty from the war that ended in 1953, but never officially ended. We do, of course, need to move forward with the discussion of the North's nuclear program. That is not a reason to abstain from having a peace treaty. That's a reason to have a peace treaty, to then build a better atmosphere for the more difficult negotiations on the nuclear program. We must do better, and the United States should show bold leadership by moving toward peace. For too many years, for too many administrations, both Republican and Democrat, we've simply allowed the status quo to continue. A headline here, a disappointment there. Sometimes higher profile, sometimes lower profile. The fact remains, North Korea is building nuclear weapons. We don't have a peace treaty, and the lives of the people of North Korea are as bad as those anywhere in the world, and continuously year after year. Declaring peace and officially ending one of the world's longest wars is a bold step toward security on the Korean Peninsula. It's not the final step. Over the years, leaders of the involved nations have talked peace. It's now time to have a peace treaty. Once again, I want to thank my colleagues. I want to thank KPAC, and I now want to turn it over to, I guess, Judy Chu. I'm Congressman Brad. Hello, I'm Congressmember Judy Chu, and I represent the San Gabriel Valley in Southern California, and I'm chair of the Congressional Asian Pacific American Caucus. Which coincidentally, we call KPAC as well. So we are sister organizations, that's for sure. So I want to thank Casey Choi and your KPAC for working so hard to demonstrate to lawmakers here in Washington, D.C. the urgency and importance of achieving permanent peace and reunification on the Korean Peninsula. By taking this message right here to Congress for the very first time in such huge numbers, and I really have to commend you, Casey, for doing this, you are showing that this is not just an issue affecting North and South Korea. There are millions of Korean Americans living in our community who want to have their voices heard.
Several years ago, I was privileged to travel to the demilitarized zone between North and South Korea. I saw the terrible division that the war has caused, but I also saw Kaesong and the hope of a better future through economic cooperation. And that's why I know we cannot stop advancing this hope until we've brought peace to the entire Korean peninsula and reunite the families that have been separated. And that has to include Korean Americans as well. You see, since 1985, there have been 21 face-to-face reunions between separated families on the peninsula, giving over 24,000 Koreans the chance to reunite with loved ones, even if briefly. But the lack of relations between the U.S. and North Korea have meant that many of the 2 million Americans of Korean descent have been left out of these events, and that's not right. This is one reason why. A few years ago, we worked together to host a congressional forum on North Korea and the Korean American community. Not only did this include foreign policy experts, but it also included testimony from people like Soon Bak Kim, who was separated from her family during the war when she was just a child. She told us through her tears that her dying wish was to be with her family and be reunited. It's stories like that that motivate our work together to bring a permanent peace and reunification to the peninsula. And that's why I'm a proud co-sponsor of H.R. 836, the Divided Families Reunification Act, which would require the State Department to work with the South Korean government and Korean American families to find opportunities to reunite loved ones. And because of support from advocates like you, this bill passed the House unanimously last year. But we can't just call for those family reuniting events. We also have to create the conditions that make them possible. And that's why I'm also, of course, a proud co-sponsor of Congressmember Brad Sherman's H.R. 3446, the Peace on the Korean Peninsula Act, which urges the Secretary of State to prioritize the facilitation of negotiations in pursuit of a binding peace agreement. The bill also requires a report that will include a clear roadmap for achieving a permanent peace. But these advancements are only possible with important organizations like KPAC. So I'm happy to be able to be with you today as you take your message to Capitol Hill. Thank you. And now I would like to turn it over to my incredible colleague, Congressmember Andy Kim. Well, good morning, everyone. Good morning. How are you doing? Good? It's a little chilly, though, huh? I won't speak for too long, as I know it's a little cold, but I just wanted to come on out here today, stand alongside my colleagues, and show our solidarity for what it is that we're trying to do. What we're talking about here is a vision for the Korean Peninsula, a vision of hope, a vision of peace. And look, we all know it's going to be challenging, that it's going to have some tough moments on the way, right? We don't have blinders over our eyes. We understand the truth of the challenges that we face. But that shouldn't stop us from still having that vision of what it is that we'd like to see happen. You know, for me, it was just a month or two ago, I was able to go back to Korea. It was my first time back to Korea since becoming a member of Congress. And I'll tell you, it was a very humbling experience having my first trip back as a Korean American now representing America in Congress, and be able to go back to my motherland, the place where my parents left 50 years ago, and to be able to go there where my family still lives, where they've been growing up, where my nephews and my nieces are growing up, but still recognizing that they live just a few kilometers from the North Korea border. Yeah. That we continue now to have the challenges that have been faced, whether it's about nuclear weapons or other challenges there. And what we're trying to do here
And what we're trying to say is, and I felt this when I was there, because it was a very powerful experience being back there in Korea. What I say is, see Korea for what it is now, not what it was 70 years ago. We have challenges, no doubt, about what's coming next. But let's deal with it as it is now. Let's move off the shadow of the Korean War, where we now have a population in Korea who was almost entirely born after the Korean War. Let's see this for what it is now. Let's build a real strategic foreign policy, a real partnership for what it is now, not what it was 70 years ago. So that's what this is about. It's about rebuilding and building a new relationship between the United States and South Korea for what it is today, what it is going to be tomorrow, what we hope it to be 20, 30 years from now, and to be able to finally see things through that clarity and through that lens. So that's what we seek. We seek to look forward, not backwards. We seek to look forward with hope and look forward with a sense that peace is possible, that we should never give up, and we shouldn't hold ourselves back. So thank you for standing with that vision. Thank you for coming here to Capitol Hill and sharing why it is that it's so important. And I'll tell you that that is critical. That people here in this town, people here in this building, they don't think about this enough. And I say that as someone who's on both the Armed Services Committee and the Foreign Affairs Committee. We need to make sure that this is high on people's priority list. So your efforts to go and talk to people, your efforts to come and shine a light on this is helpful. And I want you to hear from the bottom of my heart, thank you for coming, and let's work on this together. Thanks, everyone. 네, 저는 덴버에 사는 이미옥입니다. 미국에서 산 지는 50년 플러스, 그레이드 스튜던트로 미국 와서 이렇게 오래 살게 됐습니다. 그 다음에 여기 오게 된 동기는 I was invited 해서 K-PAC 멤버로서 여기 오게 됐고요. 이렇게 오랜만에 한국 분들 많이 만나게 되면은 굉장히 motivated, 그리고 저기 뭐라 그런가 우리 브레네라는 분이 얘기했듯이 fit in 하고 사는 거하고 sense of belongingness 그런 거를 이렇게 여러 한국 분들하고 있으면 느끼게 됩니다. 우리가 코리안 아메리칸으로서 살면서 어떤 그 자의식이나 우리들이 깨어있는 사람들의 의식 문제 같은 것에 대해서, 그리고 how do we participate, 그 advocacy 그룹으로서 이번에 우리가 하원 의원, 상원 의원을 만나면서 우리의 인지도를 높이고 우리 연대 의식을 갖는 게 중요하다고 생각했습니다. 그래서 저는 콜로라도 사람으로서 우리 하원 의원 만나고 상원 의원 히켄루퍼하고 하원 의원 제이슨 크로도 만나서 직접 얘기할 수 있는 기회가 있어서, 그리고 우리가 코리안 아메리칸 단체에 대해서 우리의 평화운동에 대해서 말씀을 나누게 된 것을 나에게서 아주 좋은 기회라고 생각했습니다. 그리고 오늘 여기 저는 5년 전에 와서 또 같은 그 애드버커시 그룹으로서 저기 캐피탈을 방문했었는데 이번에 오니까 또 나이가 그동안 더 들어서 그런지 감회가 깊습니다. 그리고 여기 베터런스 메모리얼에 오게 되니까 한국 전쟁의 역사나 그 뒷모습이나 이런 것에 대해서 다시 한번 생각을 많이 하게 됩니다. 네, 안녕하세요. 저는 서울에서 온 윤은주라고 합니다. 이번 제1회 한반도 평화 컨퍼런스 정말 성공적으로 잘 진행이 돼서 너무 감사한 생각이 있습니다. 저는 한국에 있는 여러 단체의 대표로 참여하게 됐는데요. 민화요, 그다음에 외교광장, 그리고 한반도 평화 포럼, 그리고 한참 한국에서 열심히 하고 있는 한반도 종전 평화 캠페인의 대표로 참석을 하게 됐습니다. 이 원래 이 한국 전쟁을 끝내자라고 하는 이 무브먼트가 오래전부터 있었는데 이번에는 이제 국제적인 네트워크도 가능하다라는 것을 여기서 체험하게 돼서 더 뜻깊었었던 그런 참여가 아니었을까 생각이 듭니다. 이번에 첫 회 시작됐으니까요. 이제 해를 거듭하면서
하면서 더 발전하고 또 많은 사람들이 참여할 수 있는 그런 좋은 컨퍼런스로 발전할 것 같아서 정말 감사한 마음을 가지고 가게 되었습니다. 네, 안녕하세요. 저는 시카고 협의회 소속 이호일 변호사라고 합니다. 저는 평통 활동을 하다가 KPEC이라는 그 단체를 알게 돼서 그 최강철 부의장님 통해서 그 코리아 피스 컨퍼런스라고 하는 행사를 알게 되고, 그리고 취지가 그 제가 동의하는 부분이고 HR 3446 그 법안이 통과되길 바라는 마음에서, 지지하는 마음에서 참석을 하게 되었습니다. 가족들이랑 같이 왔는데요. 제 6살 아들하고 제 와이프하고 같이 왔는데, 뭐 6살 아들이 그 의미를 다 이해하기는 좀 어렵겠지만, 그렇지만 그 부모님의 조국에서 어떤 일들이 있었고 어떤 이슈가 있고, 그리고 그걸 해결하기 위해서 선배들이 어떤 활동들을 하고 있는지 직접적으로 그리고 간접적으로 체험하는 좋은 기회가 될 것 같습니다. 그걸 기대하고 왔습니다. 네, 안녕하십니까. 저 캘리포니아 팜스프링스 사는 박영도입니다. 이번에 KPEC 행사를 하면서 미국 각 지역에서 유능하고 모든 직책에서 앞장서서 일하시는 젊은 분들이 특히 많이 참가해가지고 앞으로 우리 KPEC 사업을 하는데 많은 도움이 될 걸 느꼈습니다. 특히 미국 어려운 국회의원들도 많이 참석하시고, 그래서 이 이틀간에 걸친 행사 아주 빛나게 되어서 앞으로 KPEC이 더 큰 활동을 할 수 있는 저력이 되는 것 같아서 아주 행사의 기분이 너무 영광스러워 좋았습니다. 저는 마이애미의 민주평통 여성 부회장을 맡고 있는 김복희입니다. 이번에 이 행사에 하게 된 것을 무척 자랑스럽게 생각하고, 정말 우리가 염원하는 게 무엇인가, 그런 발판을 이번에 이게 미주 살고 있는 모든 한인들한테 큰 어떤 발판이 되지 않았나. 정말 우리가 염원하는 건 민주, 또 평화통일. 그래서 앞으로 다른 정부가 뭐 들어서든 어떤 정부가 들어서든 우리가 바라는 건 한마음이라는 거, 그거를 다시 한번 우리가 깨닫고 앞으로 더욱더 열심히 우리가 평화통일을 위해서 또 이게 미주 한인들의 또 어떤 기여도를, 미국에 대한 기여도를 우리가 작은아마 우리가 소통하고 그렇게 해서 정말 우리가 원하는 거를 같이 한미가 같이 이렇게 어울려져서 좋은 결과를 얻었으면 하는 바람이고, 앞으로 한인들의 위상이 또 그 인종차별 같은 게 더 이렇게 많이 없어지도록 우리가 또 노력해야 되겠다는 그런 생각을 했습니다. 감사합니다. 이번에 KPEC이라는 단체에서 제가 거기 고문으로 있는데 우리가 300여 명이 모여서 전 세계에서 플러스 주로 미국의 평화를 사랑하는 사람들 그 모임이 모여서 평통도 많이 오시고 해서 우리가 이 미국의 공공외교를 우리가 해가지고 각 지역구에서 우리가 투표하는 우리 의원들에게 우리의 아픔을, 한국의 아픔 세계에 알리는 그런 행사를 했습니다. 그래서 이번에 이틀 잘 하고 마지막인 오늘 우리가 한국 이 펀드레이징을 해서 만들어준 올 그레이빙, 우리 전사자들의 이름을 새긴 그 메모리얼 팍에 왔습니다. 그래서 이렇게 많이 죽었는지, 이렇게 많이 잊어버렸는지, 많이 부상을 입으셨는지 그렇게 많다 생각만 했지만 직접 다 뵈니까 너무 가슴이 뭉클하고, 전쟁은 스탑이 돼야 되고 절대 no more war, 이거를 목청 터지게 죽는 날까지 하겠습니다. 빠른 시일 내에 우리가 이게 통일이 되기를 바라는 바입니다. 종전도 하기를 원하고요. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 로스앤젤레스에 온 스티브 리, 한국명은 이종길입니다. 이번에 이렇게 KPEC의 모임에 참석해서 정말 소중한 그런 경험을 했습니다. 이분들이 하고자 하는 종전선언, 또 평화, 한반도 하는 이슈를 가지고 많이 논의하시고 또 현지 정치인들과 만나서 이렇게 단합하는 그런 모임을 봤을 때 큰 감동이 있었습니다. 저는 개인적으로 이산 가족이 2세입니다. 저는 금년에 66세인데
우리 아버님 부모님이 1950년도 1.4.5태 때 함흥에서 배 타고 거제도로 가서 부산으로 와서 일단 이산 가족입니다. 아버지 부모님 다 돌아가셨는데 진짜 가슴이 아픈 거는 저희 이북에 아직도 우리 어머니의 세 여동생과 또 아버지의 형제가 있습니다. 근데 제가 2019년도에 북한에 갔었는데 찾기 위해서 결국 찾지 못하고 그 이북에 있는 분들이 기록이 없다고 합니다. 찾지 못했는데 그래도 아버지와 어머니의 그 하늘정은 풀어드린 것 같아요. 그래서 너무 그렇고 이제 이 우리 분단의 이 아픔이 우리 아버님 살아가실 때는 우리가 죽기 전에 할 수 있을까 했는데 안 됐고 제가 보니까 저도 잘하지를 못하겠어요. 내 생전에 통일이 돼서 정말 자유로 왕행할 수 있을까 정말 퀘션이 많습니다. 그래서 제 바람은 종전선언 또 평화 한반도 이런 하나의 우리 목표가 꼭 이루어져서 언젠가 남과 북에 있는 모든 우리 한민족들이 서로 자유롭게 왕래해서 서로 만나고 나누고 서로 돕는 그래서 우리 5천만 돼서 2,700만 8천만의 우리 민족이 정말 이 극동 아시아에서 큰 나라가 되어서 더 이상 이제 피해받고 힘들었던 그런 역사는 사라지고 앞으로 북왕에서 세계에서 많이 섬기고 민주주의로서 많은 나라들에게 영향력을 줄 수 있는 우리 한반도 통일된 대한민국이 되었으면 좋겠다는 그런 바람입니다. 더 나은 세상을 위해 공정한 언론의 역할을 다하고자 노력하는 JSTV는 전 제작진의 자발적인 참여로 만들어지는 독립 언론이자 대한 매체입니다. 방송이 마음에 드셨다면 응원의 표시로 지금 좋아요, 구독 버튼을 눌러주세요. 감사합니다.